this relationship, okay, kita pilih referencing model. And then we have other model which is embedding document. Okay, so embedding document actually similar with unnormalized concept. Okay, maksudnya all the data we store in the same collection or in the same table, satu tempat sahaja kita guna. Okay, so for embedding document, normally we use for one-to-one relationship. Okay, then juga the data they always curate together. Okay, bila data tu sentiasa kita perlu access bersama-sama, then we use embedding document. Okay, so normally in the question ataupun in the test, okay, you have to identify lah, okay, which model yang suitable with that question. If the question, okay, dia tak nyatakan, okay, you have to write in embedding or referencing, okay, so you just follow sahaja soalan. If the question give the relationship, dia suruh you identify the relationship, then if you define that the relationship is one to many or many to many, then automatically you write referencing document. Okay, but for embedding, if the question ada soalan menyatakan okay, the users always curate, contohnya author's detail with the book's details. Okay, so maksudnya dia nyatakan data authors and books ni sentiasa kita get together. Okay, maksudnya kita sentiasa retrieve, okay, together. Kita tak boleh nak separate, so that we use embedding document. Okay, so kita dah buat tutorial dan saya suruh you hantar untuk this week. Okay, nanti after this saya akan check lah, okay, one by one. Okay, so yang mana betul nanti saya akan respond lah, yang mana salah pun saya akan respond. Okay, and then okay, so that one kita just complete for the theoretical part. Okay, hanya bahagian teori sahaja. So after you dah faham, okay, to choose the model, okay, next barulah kita akan implement in the MongoDB. Okay, so MongoDB ni is a database, okay, satu software, okay, untuk kita simpan data lah, iaitu pengkalan data lah. Okay, so okay, so before we start with the Gmeet session tadi, saya suruh you install, okay. Saya suruh you install for MongoDB. Okay, later nanti kita akan tengok lah. Okay, in term of setting pun saya dah ajar dalam video tu. Okay, kalau for those yang tak install lagi, okay, nanti you boleh install after this. Okay, so kita tengok an overview about MongoDB before you use the MongoDB. Okay, so MongoDB ni actually support for NoSQL database. So when we talk about NoSQL database, okay, NoSQL ni means not only SQL. Not only SQL bermaksud in MongoDB we can retrieve data without SQL dan juga menggunakan SQL. Okay, kedua-duanya sekali lah. Okay, so in MongoDB, okay, dia boleh support data for semi-structured, quasi-structured and unstructured. So kita dah discuss the criteria of this kind of data set lah. Okay, so data mana yang kita boleh consider as unstructured? Okay, which data kita consider as quasi and semi-structured? So selain daripada non-structured data, dia juga boleh menyimpan structured data. Okay, dia juga boleh menyimpan structured data as you learn in Oracle. Okay, Oracle ataupun SQL Plus before this. Okay, so the lessons outcome, you have to understand the difference between Rdbms and MongoDB. Okay, actually we already discussed in 2A, beza antara Rdbms and MongoDB. So Rdbms, we store data in form of row and column, okay, dan dalam bentuk table. But for the MongoDB, we store data in form of collection, okay, dalam bentuk document, okay, dalam bentuk document. So what is NoSQL? Okay, NoSQL, not only SQL. Okay, difference and similarities between Rdbms and MongoDB. Okay, so kita tengok what is a MongoDB. Yang ni yang penting.
Okay, MongoDB ni actually support for document database. Okay, document database. So as we discussed in the previous class in chapter 4B, okay, sorry 4B. Okay, kita dah discuss in 4B hari tu. Okay, dia lebih kepada document database. Okay, so MongoDB just support for document database sahaja. Dia tak support for column family, key value dan juga graph database. Okay, so untuk other model you have to choose different software lah untuk support that kind of data. Okay, but for the MongoDB just for document oriented database. Okay, so MongoDB is an open source product. Okay, open source means that you can get this software secara percuma lah, secara free license. Okay. And MongoDB is a scalable, high performance and document oriented database. Okay, scalable maksudnya dia boleh support for huge amount of the data and the data to keep changes ataupun keep growing for every day or every second. So that means this MongoDB, okay, dia support for criteria for the big data. Actually kita dah discuss before this. Okay, criteria for the big data in term of velocity, variety, okay, volume and veracity. Okay, so tu adalah kriteria dia dan dia boleh disupport oleh MongoDB since dia scalable. Okay, and MongoDB is a high performance since MongoDB is very flexible. Okay, dia amat flexible. If we compare MongoDB with the Oracle, okay, actually jauh lebih mudah MongoDB lah. Dia ni amat flexible. Okay, kalau Oracle you have to define the relationship first and then you have to define the primary key, foreign key. Okay, you have to design an ERD. Okay, then cari relationship between all the data and you have to define the metadata. Okay, kena pasti data apa yang perlu ada in that database. But for the MongoDB, it is very flexible. You boleh masuk apa sahaja data yang ada. Okay, and then MongoDB is a document oriented database. Okay, so MongoDB falls under category NoSQL database. Okay, untuk support for the big data. Okay, store data in flexible. Okay, JSON-like document. Okay, actually MongoDB ni kita menggunakan JSON document. Okay, kita dah belajar about document oriented database. Apa yang saya explain before this is more on JSON document. Okay, JSON document ni means JavaScript object notation. Okay, maksudnya, okay, when we write a database in form of JSON document, okay, means that dia boleh support for the big data because most of the data, okay, yang kita collect from the website itu adalah data berjenis big data. Dan bila you collect from the website, most of the data supported by the JavaScript object notation, iaitu JSON document, mudah untuk kita interpret in form of JSON lah. Okay, so apa yang kita dah cover in the previous class tu actually bentuk JSON document lah. Okay, meaning fields can vary from document to document. So kalau JSON document dalam satu document, okay, for example, we have a collection. In a collection, we can have many document. Okay, contohnya ni curly braces. Okay, so within, sekejap Okay, contohnya kita buat curly braces. Dia keluar garis juga. Okay. Okay, contohnya kita buat curly braces. In these curly braces, okay, within open and close curly braces ni represents for one document. Ataupun kalau you compare with the table, it is similar with a record ataupun a row. Okay, sebaris record. Okay. In one document, we can have many attributes. Okay, kita boleh ada banyak attribute and that attribute can be vary. Okay, iaitu boleh pelbagai. Okay, and then in other document, okay, in the same collection,
Okay, kita boleh create satu lagi other document bawah ni actually. Okay, kita boleh letakkan other attribute yang berbeza dengan the first document. Okay, kalau kita create a table, okay, kalau you buat database, okay, dalam bentuk table, okay, setiap record mesti ada kriteria yang sama, mesti ada number of attribute yang sama. But in JSON document, we can have different number of attribute for each documents yang ada lah. So that's why kita kata dia ni flexible. Okay, dia very flexible dan juga dia boleh pelbagai. Okay, document to other document. Okay. So we have database type. Okay, the first one is Rdbms yang you dah familiar before this in ICT 501, ICT berapa lagi 450 dan juga ITS480. Okay, semua dia belajar Rdbms. Okay, and then we have not only SQL or no SQL. Okay, so this one is today lah in this semester. Okay, and then we have OLAP. OLAP kita akan belajar later, and then you dah belajar actually in ICT before this. Okay, so this one ni adalah database type. Okay, so we have an evolution of database. It start with the flat file. So flat file ni like a notepad ataupun Microsoft Word. Okay, so kalau macam you store the data in Microsoft Word or notepad, okay, we didn't have any format bila you masukkan data. Ibaratnya you masukkan macam bentuk essay sahaja. So it could be redundancy, dia boleh jadi berulang, data anomalies and no standard implementation. Kita tak ada cara pun untuk you input data. So that's why dia ada evolution, they improve the flat files. Okay, wujudnya Rdbms. Okay, Rdbms yang you dah belajar before this, but Rdbms cannot handle for the big data, cannot handle for semi-structured and unstructured. Okay, kalau you belajar before this in Oracle, okay, can you imagine bila data tu ada pelbagai jenis, okay, then that data to keep growing for every second, then you have to keep updating the metadata of the database. Mungkin sekejap number of attribute dia 4, sekejap 5 bilangan attribute dia. Dan relationship dia pun boleh berubah-ubah contohnya. So kita tak boleh nak control big data using relational database. Okay, so that's why they introduce for no SQL database ni lah. Okay, so the SQL database, as we discussed before, we have key value, we have column family, or we call as a tabular document database, dan juga the other one we have graph database. Okay, so this one ni adalah software, okay, that support for this kind of model lah. Okay, so kalau key value dia ada certain software yang boleh support, okay, tabular or column family, okay, ada software dia lah. Okay, so for today is MongoDB. Okay, kita fokus more on MongoDB sebab dia ni freeware lah, okay, mudah untuk kita capai dan dia percuma. Okay, so beza, okay, Rdbms versus MongoDB Storage. Okay, if you can see here, Rdbms we store data in form of table. Okay, dalam bentuk table. So in table we have columns. Okay, column represents for attribute, okay, bilangan attribute, and we have rows. Okay, rows represents for the record. Okay, if you can see from this example, okay, we have table employee. Okay, so we have 3 attribute, first name, last name, and department number. Okay, means that all the record, okay, yang berada dalam table employee must have this all criteria. Okay, mesti ada first name, last name, and department number. Okay, but if we compare to the MongoDB storage, or if we compare to the document database, okay, in MongoDB we store the data in form of collection, okay, in form of collection. So in the collection we have document object or document values lah. Okay, so document ni similar with the record. Okay, document ni seperti record.
So if you can see here, okay, in a collection we can have variety number of attributes. Okay, mungkin record yang pertama ataupun the first document ada 4 attribute. Mungkin for the second record we just have 2 attribute. The third record we have 10 attributes. So we can have different number of attribute for each record lah. Okay, so that's why kita kata MongoDB ni boleh support for the big data. That one is a criteria of the big data lah. Okay. Okay, so as we discussed before this, okay, kita belajar document database ni more on JSON document. JSON document ni is a JavaScript object notation lah. Okay, so JSON is an open, human and machine readable standard. Okay, that facilitate data interchange. Okay, kalau you tengok JSON document ni adalah human readable. Okay, maksudnya mudah kita as a human, kita tengok this kind of the data. Okay, kita faham. Okay, mudah untuk kita interpret this kind of data. Okay, for example, if you can see here, we have ID, first name, last name and department. Okay, so kita faham, okay, we have a record with this criteria, okay, with this value contohnya. Okay, and then if we need to interpret to the machine language pun, okay, so dia ni machine readable lah. Okay, maksudnya machine ataupun kita nak interpret kepada komputer pun dia faham juga. As we store the data in MongoDB pun dalam bentuk macam ni, okay. So dia mudah difahami oleh manusia dan juga mesin lah. Okay, so since we are so used to Rdbms, okay, so you dah familiar with the relational database management system, so that we make a comparisons lah between Rdbms dan juga document database. Okay, so in Rdbms we call a database, kita panggil sebagai satu pengkalan data untuk overall data set. Okay, so the same concept juga in document database we call database or bucket. Okay, so in relational database, dalam satu database kita akan ada more than one table. Okay, kita akan ada lebih daripada satu table normally in one database. Okay, in document database, okay, dalam satu database document kita akan ada collection. Okay, kita akan ada collection. Collection ni is similar with the table. So in one database it could be more than one collection lah. Okay, so in a table we have row and column. Okay, dalam satu table kita akan ada row dan juga column. So column represents for attribute, row represents for record. Okay, but in collection or in document database, okay, in a collection we have more than one document. Okay, dalam satu collection, this one is a collection. Okay, dalam satu collection akan ada banyak dokumen yang kita represents dalam bentuk open and close curly braces lah. And in one document, we will have key value pairs. Okay, dalam satu dokumen kita ada key value pairs. Key mewakili attribute, value is the values for that attribute lah. Okay, and then we have index. Index ni nanti saya akan tunjuklah maksud index apa. Okay, bila kita belajar MongoDB lah. Index ni dalam bentuk square bracket macam ni, iaitu untuk kita store more than one values. Okay, the first item in index 0, the second item index 1 and so on. Okay, so this one is an example of document database. Okay, we can store different schema in different documents and this document reside, okay, in the same collection. Okay, so if you can see here, we have one collection. Okay, kita ada satu collection. Collection ni sama seperti apa tadi? Kalau in Rdbms, collection ni similar with? Table kan? Okay, dia sama dengan table. So in one collection, we can have many document. Okay, so kalau you tengok kat sini, document 1, document 2 represents for the record. So kita ada document 1, kita ada 4 attribute.
Okay, iaitu ID, name, program and CGPA. And document 2, kita akan ada 4 attribute juga. Okay, tapi sekarang ni 4 attribute tu with the different criteria and different object actually. Okay, so kalau you tengok document 1 ni mewakili students. Okay, document 2 ni mewakili course contohnya. So kita boleh store in one collection. Then it could be, okay, dalam dokumen pertama boleh jadi 4 attribute and the other documents mungkin ada 2 attribute, 3 attribute and so on lah. So that one kita panggil as a flexibility lah. Okay, so that one is a basic concept for the MongoDB, okay, ataupun an introduction for the MongoDB. Okay, so tadi saya suruh you install for the MongoDB kan. Okay, before kita start Gmake, you dah install. For example, that you dah install for the MongoDB. Okay, after the installation, okay, actually MongoDB ni this software actually not similar with other software. Okay, biasanya bila you install for the software, dia akan keluar icon untuk you double click and launch that program. Okay, but in MongoDB, once you install the MongoDB, okay, dia tak keluar any icon but dia just create folder, okay, pada path yang you install lah. Okay, for example that, okay, macam saya install MongoDB in folder program file. So automatically dia akan create this folder lah, MongoDB. Okay, folder MongoDB ni lah. Okay, so dalam videos tu saya dah ajar cara untuk kita launch. Okay, for the first time, you have to use command prompt lah. CMD. Tadi. Okay, and then you have to find the right path for the installation tadi lah. Okay, so kalau in this case, macam saya install in C, program file. Okay, bila saya open for the command prompt, okay, saya keluar path C users. So I have to change, okay, users tu into C program file MongoDB. So kita menggunakan arahan CD. Okay, CD ni stand for change directory. Actually yang ni saya dah ajar dalam video, cuma ada a few yang saya nak explain sikit. Okay, so bila saya dah dapat C, saya nak masuk ke program file, so I have to write CD program files lah. CD MongoDB. Okay, in MongoDB we have server. Actually kita nak retrieve bin 4.4. Okay, CD 4.4 and then we have bin, CD bin. Okay, so for the first time installation, okay, you have to launch macam ni. Okay, you access bin through command prompt. Okay, kita nak access bin. Okay, and then in bin we have Mongo and Mongodb. Okay, so masa installation tadi saya suruh you tick for
Okay, but okay, yang ni for the first time installation. Okay, tapi dia depends on your computer. Okay, ada certain computer untuk you access MongoDB. Okay, setiap kali you nak access, you perlu run this command. Okay, each time you nak access for the MongoDB. Okay, but ada certain computer, once you dah access through the command prompt, okay, for the first time, okay, you boleh klik directly, you buka sampai bin, you boleh klik directly on Mongo application ni. So kalau you tengok ke sini, kita tak perlu menggunakan command prompt untuk masuk ke this path, but you just click on Mongo application. So automatically dia dah connect to Mongo kat sini. Okay. And then one thing you have to check the service. Okay, you type service. Okay, kalau dia tak boleh running, okay, most of the student dia ada problem in term of running because okay, sometimes MongoDB ni kalau you ada antivirus, contohnya antivirus sometimes dia stop the process of the server. Okay, dia stop server Mongodb punya tu. Okay, so you have to run. Okay, you kena runkan dia. Okay, you kena runkan server ni. Okay, you cari MongoDB server dan make sure that dia running kat sini. Dia tak running, so you have to right click and click start. Okay, so benda tu lah yang you perlu check bila you have a problem lah after the installation nanti. Okay, so once you dapat the single insertion tu, okay, you boleh proceed lah with the MongoDB. Okay, so in Google Drive, okay, saya ada bagi 4 video, okay, for the MongoDB, but for today, okay, just completekan video MongoDB 1 and MongoDB 2 sahaja. Okay, so in this video, okay, saya dah explain. Okay, this one is for installation. Hopefully that you complete lah. Okay, so in this video, you will learn, okay, how to create a database. Macam mana kita nak create satu pengkalan data dalam MongoDB. Actually, mudah sahaja. Untuk create pengkalan data, okay, you just menggunakan arahan use sahaja. Contohnya, you nak create satu database university. Okay, so you just bagi arahan use university. Automatically dia akan create database university. Okay, let's say that you dah create for the first time, okay, university dan you nak masuk semula ke database tersebut. So you use arahan use sekali lagi lah. So arahan use ni dia ada dua function lah, whether you create new database ataupun you masuk ke existing database yang dah ada. Okay. So after you use the statement use ni, dia akan switch to DB University lah. Okay, so maksudnya kita dah masuk ke environment database university. So every time you create a collection, kita tahu oh this collection ni create dalam database university lah sebab you dah create tadi. Okay, you nak check, okay, you sekarang ni berada di environment yang mana. Okay, so contohnya kita ada dua database, university dengan faculty lah contohnya. Faculty. Okay. So saya create dua database, university dan faculty. So kita nak tahu sekarang ni adakah kita berada in environment university ataupun faculty. So you may check using DB punya arahan. Okay. So dia akan keluar lah, oh maksudnya kita berada dalam database faculty. So if you want to change, okay, kepada university, you nak create a collection in university, so you just use arahan use sahaja. Okay, dia akan masuk semula ke database yang you dah create tu. Kalau you tengok kat sini, dia dah switch to database university. So kalau you type DB, dia akan keluar university. So that we know bila you bagi arahan untuk create collection, you nak insert data, you
you boleh insert dalam database universiti ni. Okay. Okay, so selain daripada you create database, okay, dan juga you masuk ke existing database, okay, you akan belajar juga macam mana nak create a collection. Create collection ni is like you create table. Okay, so arahan dia adalah DB. DB ni stand for the current database. So DB kita sekarang ni adalah university. So kita menggunakan perkataan DB sahaja supaya MongoDB ni dia tahu dah, okay, environment DB ni dia akan detect sendirilah whether university or faculty. Okay, so DB, okay, and then customers. DB create collection. Create collection ni arahan untuk you create table, create collection. Okay, and then this one is a collection name, apa-apalah yang sesuai. Okay, so kat sini you boleh check, okay, whether you already create collection or not by giving command show collections lah. Okay, this one adalah untuk you delete table. Okay, and so on lah. Okay, ini adalah arahan untuk insert data in collection. Untuk insert data dalam table. Actually arahan untuk insert, okay, we can insert data one by one. Okay, ini adalah insert data satu persatu ataupun you boleh insert sekaligus banyak, okay, menggunakan simbol square bracket ni. Okay. Okay, kalau you tengok, okay, this one. Okay, DB customers insert. Okay, actually nanti dalam MongoDB you boleh enter je after you bracket untuk kita nampak lebih proper lah bila you write a code. Okay, you masukkan for the first record contohnya. Okay, you masukkan first record. Okay, dia ada comma kat sini. So, dalam video tu ada, saya tunjuk. Okay, ni second record and so on lah. Dan dia ada once MongoDB ni, it is very important untuk you check for the bracket, curly braces, bilangan dia lah. Okay, kalau you open for the curly braces, you must close the curly braces. Okay, so make sure that dia cukup lah pairs dia. Okay, so this one is the syntax untuk you insert data, okay, in collection, customers contohnya. Okay, so beside we insert the data, you can update juga collection. Okay, you boleh update collection by giving command update. Okay, ni adalah command update. Okay, update, kita boleh update pelbagai cara juga kat sini. Okay, whether you update, you listkan all the attributes or kita update certain attribute but you give one attribute as an ID lah untuk kita detect, okay, which data yang kita nak update. Okay, actually saya explain details in videos. Okay, yang ni saya just briefly lah untuk you nampak, okay. Okay, and then kita ada lagi set, okay, ada pelbagai lagi lah. Okay, so yang kita cover sehingga yang highlight ni sahaja hari ni, okay. Maksudnya hari ni kita just input sahaja data dalam database. You create database, you create collection, you insert data. And then untuk insert data, you have to remember lah again macam mana cara nak masukkan data, whether you use embedding or referencing document as we discussed before. Okay, you nak guna kaedah mana. Okay, so untuk for today, okay, saya bagi satu sahaja soalan yang you perlu submit through Telegram. Okay, after you complete video 1 and 2 for the MongoDB, 2 video sahaja after this, okay, you have to answer the question 1, okay, iaitu insert this data into MongoDB database in JSON document format. Okay, use embedded document. So as we discussed before, bila melibatkan embedded document, kita hanya memerlukan satu collection sahaja. Okay, satu collection sahaja. So kalau referencing 2 collection you kena create, but untuk soalan ni satu collection sahaja yang you perlu create.
Okay, where the users prefer to query students' info with their course. Okay, so kalau based on this question, okay, you tengok. Okay, kita perlu bermula dengan dokumen mana dulu? Student dulu ke course dulu? Kita nak embed. Where the users prefer to query students' info with their course. So yang mana dulu kita perlu start? Course or student? You all ada ke tak ni? Ketidur lah. Student dulu kan, sebab query student info with their course. So the main one adalah student. So kalau embedded, kita start dengan satu collection, then you listkan dulu information student dulu. Okay. Senaraikan dulu maklumat student dan barulah masuk course. So bila embedded, dalam dokumen akan ada another document, iaitu mesti ada bracket lain lagi. Dia jadi macam tu lah. Lebih kurang. Dia ada student ID, ada apa lagi? First name, last name. Okay. First name, last name and dia ada course. Course ni adalah embedded document. So for the course, we have course ID and course name. So dalam ni lah akan wujudnya course ID dan juga course name lah kat sini. Okay ni. Dan you mesti close untuk embedded ni. Yang ni kita embed dalam dokumen student. Ni adalah konsep embedded. Embedded actually mudah sahaja compared to referencing lah. Okay, so yang ni saya nak you insert data in MongoDB dan keluarkan output dia. How to display the output dia? Mudah sahaja, you use arahan ni. Okay, db dot nama collection yang you create, contohnya you create collection student, db.student.find.3t. Okay, so dia akan listkan balik dokumen yang you insert tersebut. Okay, menggunakan arahan ni untuk display sahaja. Okay, so tu sahaja untuk hari ni yang you perlu buat. Okay, just jawab question 1 sahaja. Okay, so after this Gmeet session, you just continue with the videos. Okay, since sekarang ni dah 3 suku, okay, mungkin you takes time juga untuk fahamkan video. Okay, so you boleh hantarlah bila-bila masa sahaja untuk MongoDB tu. Okay, nanti saya akan check betul ataupun salah. Okay, that one actually saya tak ambil markah pun, just for your participation lah in the class. Okay, untuk make sure that you faham sahaja sebenarnya. Okay, so at least kalau ada 5 orang at least hantar pun okay dah. So yang tu nanti boleh jadi as a guideline you all untuk jawab. Okay, so make sure ada yang hantar. Saya tak paksa you hantar sebenarnya, cuma make sure ada yang hantar. Okay, cuma untuk tutorial hari tu memang saya nak setiap orang hantar sebab saya rasa ada yang tak faham lagi. Okay, okay, masa discussion tutorial saya tahu you all blur lagi. Okay, so that's why saya suruh all of you hantar. Kalau saya tak suruh you hantar, you mungkin you tak buat lah kot. Saya pun tak sure lah. Okay, so before I end this session, ada soalan tak? Setakat ni tak ada ni tu. Tak ada Okay, so kalau ada apa-apa soalan, you just send to Telegram sahaja. Okay, and then kalau ada problem in term of installation pun nanti just send through a Telegram. Kalau boleh bantu, saya cuba bantulah. Okay, so that's all for today. Thank you.
Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.